In every industry, there is always one, the company that makes the quantum leaps, innovating, not duplicating, leading, not following. And in the world of Zimbabwean immigration law, that company is Njomani Law. Are you worried about every knock on the door? Are you worried that you will be sent back to Zimbabwe? Then speak to Njomani Law. They are Zimbabwean immigration law specialists. Call the number on the screen to book your appointment today. In every industry, there is always one, the company that makes the quantum leaps, innovating, not duplicating, leading, not following. And in the world of Zimbabwean immigration law, that company is Njomani Law. Are you worried about every knock on the door? Are you worried that you will be sent back to Zimbabwe? Then speak to Njomani Law. They are Zimbabwean immigration law specialists. Call the number on the screen to book your appointment today. Welcome to Real Talk with Auntie Jenny, viewers. I hope you had a nice week and we get to catch up this week. Sekuziwa kwenyu pano pachirongwa chinotaura matambudziko akasiyana siyana ari kuenderana ne zviri kuitika mukati meupenyu hwedu handiti. Saka mamunyi munondinyorera kuti atitaureni nyaya dzakadai. Mamwe matsamba tinoita ekusarudza kuti okay, we can talk about this because this is a situation yatinenge ichisangana nayo. So I welcome you to the program, to everyone who's watching right now, and I want to welcome my audience as well. Thank you so much for coming to Real Talk live on Zimbo live. Numbers are going to manje because taking the interaction ga muiteka muchifona pai chitaura zvamruvu. Nhasi tine nyaya ndowanzofarira mutaura nyaya wedhaka kuti tine nyaya gozha. Nhasi tine nyaya inonzi nyaya gozha, nyaya yesvinu, munozere zinyaya yesvinu. When I'm talking about nyaya yesvinu, ndinotaura nyaya yekungoti hamina ndikandira sadza kana kuti ndikutaura nyaya yesvinu because chakachaya mukazwa inini ndakuti ndakachakachaya ka chakachaya because ndandichaya mhinduro panisizwa ndinoita ndichaya mhinduro. Saka nyaya yachona ndoitenge chitaura nezvayo nhasi. I'm going to read that and chiyabara zvimwe zvinhu zviri kuitika mukati meupenyu hwedu as Zimbabweans, and we are also going to be talking about zviri kuitika kumusha zvezuva kusira kuti tikuite updated, and then we want to hear what you think of things zviri kuitika zvachona handitika kuti mutiudza kuti muri kuziva here zviri kuitika kana kuti hamusi kumboziva kuti zviri kufamba sei. Isi pano patoziva zviri kufamba sei isu tokechiziva zviri kufamba sei. Right. What I'm going to do is I'm going to read this letter because I know it's going to provoke a whole load of Zimbabweans and other Africans watching right now. Why is she doing that here? So I'm going to read this. It's mixed. Panoba tinotaura tinosanganisa languages. Totaura Ndebele, totaura Shona, totaura Nyanja, totaura Vemba, totaura Venda. Sabaizwa ndigone mamwacha ndapesero taura. So I'll try my best. So what I'm going to do is I'm going to read this letter, and as usual, I won't say any names, so don't worry. If you think it's your letter and don't worry. Until it's that right. Hi, Auntie Jenny, please, without my name. I'm cheating on my husband and I'm enjoying it. That's juicy, Mazinzoga. And I'm enjoying it. Right. I do feel bad at times, but in those who are not on a year much. Ooh. Right. And now, and this is Sinakana Shanji. The guy that I'm cheating with is also married. We enjoy each other's company. And mumbandongo etu kwa fukunde, but baba vanondi parudo imi. I feel young again. I hope you data say kuti ndirege. Pakadi yapo. Yeah, naona totsi yangaseka. Yeah? My mind was saying, yeah. You're speechless. Dragons walk from you also.
varikumba kuti muri kufila seni nyaya ndikuziva kuti yapa vanhu vakawanda mafeelings kune vakadzi vaya vanonzi mabh mabig house ka they're feeling like that could be my husband, you know. Izvozvo ndibaba Peter kana muri baba kundeika, you know, don't go there, chila musapenga musanengoita hasha kana buda kuita rage, don't throw it to your husband, call me ndakunzwa acha dzechidzodzo, right? Kana nemi mafesi munogona kufunga kuti mukadzi wenyu anditi it could be your wife, it could be your wife. Aripo picture yake ndinayo panapa panambokuratidzai ini ndineka nduziva kuti ndiani mondifonera mondibata kamondiudza kuti chera nyeri kutaurwa haisi kutomboita ende hazvisi kutomboita zvamuchose munhu yari kuzviitirei. But muri kunzwa, we want to get to the root of the problem, anditi there is a reason, although there's no good reason for cheating, anditi but ataura kuti anzi murume wangu ari kuzviitawo. Saka the main point panyaya iyi kai is you guys that are cheating, vakadzi vemazano vakudzosera, you have to be very careful. Ukaita zvauri kuita uchifunga kuti wakachenja, natisei kona munhu anyarira nzonzo hanzi anchambonzwawo shanje these days, ani mazvinzwa achatombonzwa shanjeni. Vamwe vakutotarisa kuti ni wangu anyarara mazuva ano shushu. I got you thinking, andidika, right? Saka ndinoti mufone mutaure nenyaya because inyaya yesvino. But before I take your calls, ndakunzwa kuti audience yangu inofunga nezvazvo. What do you think, guys? Pasina marriage. Yeah? Yawatongoregedza uyu kana achiziva kuti uyu ari kuchita uyu achichita hapasina marriage ka. Wongotaurirana kuti shamwari unenge uri kunakidzwa kwauri kuendawo. Iwe uchibaya wakadai. Varume chinonetsa ndezvekuti zvekuwandira ndo zvinonakidza. Umaona manje. Uyatoranzi ndikutopiwa love heavy. Kudena kuti wafukunde. Manje ukamisira shuga yacho pamberi apa. Ndo zvinoita kuti varegedze. Andichabvunza kuti ndoda kuti ndiregedze. Ngabudane pachena baba mwana imimi munochita ndinochita. Ndo zviripo saka mukandonana 12 kusina kuya muza ndina John. Mangwana vanenge varegedza. Because azvichanakidza. Okay. Nandafunga kuti muri kuda kutaura okay, you're cheating with your girl and I'm cheating with this guy. Can we introduce each other? That is getting to the root of the problem. Mangwana manje zvinenge zvisanakidze because paunoziva kuti vanokroka ndondwara Peter. Anditi watongoti ana icharova. Uchafonera missing persons. Saka mangwana manje zvakunzi but amona zvichaita zvatakuita izvi. Vana vanoti anditi kana kuti it's go your separate ways. Okay, saka your advice to this lady is it's either you leave it, count your losses, or see a relationship, or mogara pasi, husband wife and wife. But I think it's easy telling someone so. Can you actually accept that Murimi, it say it's you, it's your wife. Remember, ndikuziva kuti ndiani. Amwe mukadzi wenyu. Aiwa, ipapa izo atikudispute that is fine. But in chandrukedza kutaura ndechekuti tikabudirana pachena anditi. And because marriage, I assume kuti they are married. They are married. Exactly. Patotaurwa nzi husband apa, panombotaurwa nzi boyfriend, husband. Shamwari ndo zviri kuitika anditi paunonona 2 kupai hapana John ari ukuku but because you ndo zvawaita anditi ndakangoita learn from the best. So if your wife says that to you openly, exactly, your feelings are not going to change. You will get hurt anditi but the good thing about it is you learn anditi. Okay. You have to fall down to. There is a liberal man. We need more men like you in the community. Because tikaramba tichiwandirana ka tinoramba tichirebesa socks racho rinenge richilada richingoramba chirada mukombero chingorudunuka zviri beta kuti tingobva tangopedzisirana kuti chama ndo zviri kuitika anditi kana tiuchona zvisiri kuita todaiso anditi because uyu mukadzi aritoshidhisa kabhinzi heavy. Ene zviri kumunakidza. Iwewe kudheni unongoda fukunde. Murume haasi kuziva kuti mukadzi ari kuziva kuti ndo zvandiri kuita. Urikuona. Saka ari kunyanyorohwa nemusoro murume. Because ari kunga kuti ari kundesa mukadzi awina. Ari kusvika ndikasvika kumba mukadzi wangu anenge akanimirira. Kana abva aenda kuna amai vake asiziva kuti aiva. Ndiwo kama equal rights kaichemerokai. Madzimai.
ndibopindawo zvangu. Paida vanhu very selfish. Very true, yes. Very true, they are very selfish. Because at the end of the day, marriage, it's an institution that binds so many people together. It's no longer the two of them. Avana satisfying their bodily needs. But what is going to happen to the extended families? What is going to happen to their parents? Because I'm not saying murume should cheat. But panyaya kuti selfish apa nekuti extended family. I want that murume akachita anditi zvinhu zvisingafarirwe. It's not something that we should be proud of as men kuti inini handreka sidekick kangu. Andimona but mukada kutaura kuti munhu ngemukadzi in our culture mukadzi akachita. In the eyes mind of the people zvinoonekwa sei. Imimi munozoona sei muri it's more ndingati chiko ngemukadzi anonyanya kutsigirirwa stereke. So uya ari kuchita handidi maona because mukadzi you're supposed to submit handidi why does submit if there's a problem muri kutaura nyaya the virtuous woman handidi Proverbs 31. Yes, but you have to submit. And the man also needs to submit kumukadzi. Atsikuramba kuti zvomunhu anofana kuita submit, but we are trying to drive back to the core. Handidi maona because at the end of the day if we go back to zvinhu zvinotigavhena as a married institution and zvinozokonzera kuti izotoziva kuti kana tinge tabva ipapo vanhu ava how are they going to be solving ngemaproblems avo kana vafunga uyu mukadzi hasina shanje. But is it the same thing for the men? Because once murume akaziziya trust me it's going to be amunoita bongozozo nengimba imomo. Aiwa but panozoita bongozozo sei because I have vakadzi vamwe vakataura no printed in our DNA. It's in your DNA and I want to contradict to that because if we have to go back to the core where we started, you're talking about the virtuous woman. The Bible said, husbands, love your wife and in return you get respect. Saka chinokonzera kuti mukadzi azobuda mumba chii kana chipiwa rudo rwakafanira. Saka zvikureva kuti varume mune zvinhu zvamuri kuita zvamuri kukanganisa parikuleka yakarwa nhambo yangu pareka murume ka hapana kunzi therefore a man shall leave his father's house zvakanzi a woman shall leave her father's house, which actually means kuti murume anotora mukadzi hand in marriage amupromisa kuti achamuchengeta semachengeterwo anga achaitwa kumba kwababa wake namai vake. Saka anotanga neproblem kazhinji mumba murume because murume akapa mukadzi rudo rwakakodzera shuwa chero akaona varume kana 20 vari handsome vakaita sei haambofa akavatarisa. Matidai zvazviri zvoendisa mwana wagarorere kerekedzeketara mazita. But mukada kuisa bhaibheri mazviri nyaya yapera. Aiwa hatisi kuda kuti titi virtuous women kana toda kuti tiradisana as Beijing equal rights anditi ndo zvatoda kutarisa because tikaisa bhaibheri mukati makavaona very right steering. Saka ngatisataurira nekuti woman come to aiwa apapa takutongotaura kuti kana wandida ndakuda shamwari ndanotenga ring inditengewo ring tiite sei tifekedzane exactly chitsinzo because mukada kuisa bhaibheri mukati hatichisina nyaya ba mukataura kuti yena unoverenga bhaibheri manje makati ma-equal rights ka ndo ma-equal rights achasiri kutomboshanda because up to now ka hakuna ma-equal rights. ndo andiri kuti ngatigarisane pasi iwo wakagara apa ini ndakagara apa shamwari ndakazviona kuti una Priscilla muri mese anditi to some extent I like his approach because he's sure if we try to take culture tichiisa apply apa ka mukadzi anoluza tikada futi kutora religion tichiisa apa mukadzi anoluza but tikaisa ma human rights pane balance. But I don't know yantika mukadzi ari kuchita murume ari kuchita mukadzi is more like revenge kuti murume anondichitawo ari kuzviita ndiye akatanga. To be honest, two wrongs don't make it right. But apa muri kutaura kuti mukadzi ndiye ari kuchita murume haana kukunyorera tsamba pamwe ndiye akatanga kuona kuti do you know how I got this? I wish I had given this like in this paper screen
right? This was my response to her. Ndikati hi my sister zvakambonyatsotangawo sei kuti zvisvike pakudaro mwana wamai vangu maybe tingabatsirane. That was my question, my first question, because I wanted to know the root of the problem. Murkuona zvikanzi he started it tete. I was a decent girl when I met him. He cheated on me, then ndikaita revenge. How do you deal with that? Saka mu revenge mafsha akumunakidza. But iyeka I'm sure munhu wekuti she's beginning to realize kuti that's not her. But can we still call it marriage? Kana yakadaro zvavakuita izvi. Open relationship. Yes. And the decent wari kutaura apa akunyeba munhu uyu. Angari decent. Because one thing people is a thief. No. Ko Beijing wakutiza futi. Adiona anotarisa one side. Okay. Why should Let me talk. But murume ana kuti Imbopayo anta right. In most cases, mukadzi akapinzwa mumba. In most cases, in this case, there's that term yekuti. A man can make a woman bad. Kana mukadzi akarorwa, she'll love her man as he is. As long as he pays her attention. It's just we're creatures of habit. We want the emotion side. Mukadzi akangona kuti the emotion side is lacking. She will investigate as to what. In most cases, mukadzi kuzazwete revenge, there's always a root of the problem. But in this case, these are two adults who decided to enter into the union of marriage. Kana wadaro, be an adult, because there are consequences to follow. Because now you're involving your kids and other people. And you're an example. Whether she's found out is cheating or whatever, in my perspective, how I'll say to her, she needs to gara ne murume wake. Ndiwe weso wakarorana. Kuti dia chinchiri kuitika apa. Kana wazo decide kugara wese is because they are adults and they work on the root of the problem as to why he was cheating and also why she decided to cheat. And then ipapo wano gadzi some chato wow. If there's no love anymore, they go their separate ways. That's what adults do. That's true. It's not helping anyone, her or him. It won't help. But don't you think with the problem the main problem could be our community as well and the way culture yedu portrays muno. Because I think in many cases, even if I remember kuchita vando dilanavo, vanenge vachida kusiya the marriage, but they are scared of shaming their family or they're scared to be shunned in the community. In terms of our culture, I find this could a lot of people, a lot of us, we tend to enter into marriage because one, mukazi aita numbu. Two, poverty. That's Three, a good one. Because we're childhood sweethearts. Yeah. By the time somebody reaches age of 30, we're not the same person as we were when we were 20. Apa manje, this caused the thing adults and mature people. Ndopa nofana kugara wano kuti look, takuchinja, I'm a different person. It's either gatite counseling, we work on our marriage, or however, or we do it the French way. You go separate ways. There's no communication in marriages, mazuano, which That's is why true. you find there's a lot of most of these cases. Yeah, no, I think you have a point, Papa. You do have a point. Lack of communication. But imagine you are kutona ne boyfriend, murume aruti fukunde. Then what do you think it's it has something to do with sex? Because she didn't complain about anything else. I complain about sex. But okay, kana iye arukuti zoningi amurume wake is not being affectionate enough. Arungoti fukunde. Vakadi ngoni azotaurirana kuti face. Kuti dzvanya apa ndopanoita kuti ndinzwe magetsi ukabata apa because ataura nemurume wake here kuti chinhu chiri kukonzeresa izvi. The thing is anakupa enough information about this. So no, the information. Do we need more information? Kuti murume akachita. Okay, I think apa panyaya vana. I think vana varipo. But vana they try as much as they can to make sure that they are not identified. Their problem doesn't point straight back to them. Because wakafana nini ndikataura kuti ndine vana 2, mumwane 13, mumwane 4, everyone will know je ninda kubata, you know. Just a
is, the kana basics. vane vana, Eh. kana pane vana, ngafunge kuti if she has a boy and a girl, in 10 years time, zvichadzokera kwavari. That will be her sitting down and Right, achijira the same problem. akambonyatsodziya kuti yai mwana wangu ini akazoya achintaura kuti mama ndozvandiri kuita. What am I going to tell my child? And you know, nowadays macases atiri kungonzwa munhu apfurwa nekuda kwekuti aonekwa aine boyfriend kana kuti kana paine vana pakati pakadaro ipapo. The kids, they will suffer more. They will suffer more than the parents. We're coming back to his point here. They are being selfish. Both of them are selfish. Because last year, I think it was towards Christmas, pakafa mwananga 16 or 18 years in South Africa. Yes. Oh my God, that guy broke my heart. Ndakarwadziwa. Kuti, what made him do that? Because I get a lot of letters. I don't post them on Auntie Jenny. Sometimes I do post them, but I've noticed some people get it wrong. They think I'm actually promoting that. I mean, you start thinking, what drove an 18-year-old to go into a married woman's house? Is it munumukuru aruchara? Because if we reverse, okay, in India 29 years, and then in Duguchita, Nimwanani 18 years. If we reverse me to being 18, I mean, that makes me a pedophile. Think about it, because I know some people, they marry when they were young, but someone under 18 years, I think it's a no-go area. Look, he had so much potential, he could have done anything. But because akabarwa chichita, abarone mrumuna chichita, akakalo from muflati, flow nambani. And then matabloids akaburisa mwana uya uya anoburisa mukadzi yene murumwe mwana ndiye ngobuda akarara ari hopeless ari naked somewhere decent enough to cover his decent and private, but it's not good. You start thinking, okay, what are we doing as a Zimbabwean community? Trukuite imurukona. So at that point which is when people are being selfish ka iripo, but then imanje tikada udzokera ku science tikada zvema feelings munopanzwisisa mesama manyarara my feelings amaziya my feelings murukona, because it goes back to that point you are not the same person you were when you were 20. You're not the same person you were when you were 25. You're not the same person you were when you were 35. You're not 40, 45, 50. You're a different person. You've learned a lot. And did it? I think chingwe chinoitika kuti marriage izodai so ispice. Nekuti amai anogara tosvika pamba amai akabika sadza nemavheji. Zonzi anotora sadza rako kitchen. Ubva ungoisa microwave handiti. Iwo manje mangwana amai anosvika ubva ati huni dziri kuseri kuendai munotora handiti. Takuita deviate from what we used to do. Ndaimhanya unonhonga nhengeni ndichitaura kuti ona idzi dzakanyatsotsvuka idzi handiti. Ezvinezvo wangotaura kuti ndichaenda kumashops, do you need anything? Alright, mozitenga mangwana handiti. Hapachisina that interaction handiti. Plus spicing up the life kuti this weekend ngatimbosiyei vana timboenda ukoko handiti. Tombonofara tiri mumotikari chichi. Those are the things zvinoita kuti tizotaura kuti aiwa ndinonomuonereiko musikana wayo. What am I losing really? Because kana iri nyaya yekunzi hanzi pfukunde what handiti. It's all in the mind. Anditi. Because uyu asiyana uyu mutsvuku uyu mutema ayo akumba kune mutsvuku ayo ndikuda mutema anditi. Ndozvo zvinoita kuti vanhu vazofunga kuti there is a difference, there is no difference. Ndichange kufunga manje. There is no difference. Makuseni for my feelings. Because ndiri mutsvuku kapa mama. Tikuda kusvika pa the root of the problem. Yeah, but vanhu vanenge vasinganyatsacho kunzwisisa kuti chii chinombonyatsonzi marriage involvement. I think like zvataurwa naava kuti unoita hanya unotsvagira mwako nhengeni nhunguru hacha idzi dzakatsvukira that's the thing that our forefathers were doing that we don't get to do these days. Exactly. And if we look at vanhu varikugara mudiaspora, US, UK, New Zealand, Australia, Europe, South Africa. I want to think with South Africa, vanorama
almost the same as we do kuZimbabwe, but panika kusiyana futhi nekuti ndakanzwa mwacharo zvemashifts anditi unoona vanhu vanopesana because kune problem yechild care vanhu vanopesana makuseni usangana padoo ndepi urikuona ende mumwe ka havatoonani anenge achizoziva kuti makiya ari pakati kana muruva whatever anongovhura dhoo kutopinda kana kuti mumwe ane makiya yake mumwe ane makiya yake munongopesana mungosiyana ne5 minutes pamwe munotopesana nemotikari zvichopfuura communication yenyu inowandira pafoni time yavari kuonana ishoma and then ndosaka uchizonzwa munhu akunzi vakudai because it's very important for a man and a wife to stay together. And also inini ndirofarira hangu zvaiitwa nevanhu vakudhara. Do you know kuti kana ukazvara zvezvo mwana anotorwa uswa straight paskin nyongo akapfeka night vanosumudza isa mwana paganda chebe. Why do they do that? Bonding. That's the same way a man and a woman bond. Do you know that? Skin contact is very important. Saka kana musiri kufuka gumbeze rimwe cheteka kana kuti mumwe arora zvake nemapijama mwachirara nezvenight dress kana chichese. Once. Murikona musangana kawani shondorese. Musangana kawani shondorese. Wakupfeka ma-PJs. Kana mamwe kwaza majojani ngakavhara kusvika mumwe. Kana watenga kana kunonzi kwa power sales. Kwa amatu. Kana kwa amatu. Kana ku downtown kumusoro kuye kune ma-Asian shops akawanda. Unongotenga zvimwe zvaunopfekwa nanabuya tena pangana chichi. Murikona. Spice yamamchitaura iyaye. That's a very big thing because people need to spice up their love lives. Inini I always tell vanhu kuti vanhu vanogara chinditi 1 minute murikuita kunge ndime auntie, next minute murikuita kunge my next minute. Yes, you should know that's what I do. Today ndenge ndiri doctor, mangwana ndiri nurse, mangwana ndiri secretary, and I got all the outfits. Yeah. You need to do that in your relationship. You need to spice up your sex life because it's very important. People are actually moving away from that. We are slowly moving away from that. It's like an evolution. And then next thing, maybe same buzz. Pamuru kukotsera mchiva kune shift yepe muruita body contact pamuri pepa. That's the person is now close to you. That's the person okwanisa kutaura kuti ufunge ameno nasi ndinge I think ndinoita matonsils. What do you kunwa mira mbeg mangune ma paracetamol. Ogopa, that's something that your wife should be doing. So I think we need to give as much as we want money no matter hapana singaide. Chese chinoida. But basa I think is affecting. Because mabasa aya I think right just 1 minute. I think to everyone who's watching right now, Kumba, you can see the number on the screen to call us. So you can actually call us into the studio. The number is going on your screens in a few minutes, in a few seconds anyway. And then motifone randiti motu uzo kuti munofunge ninyaya because I know that you've been watching and murikona vari studio very fired up ninyaya kuti yeah. You know, and I know you want to say something about this because this lady, she's cheating because the husband is cheating. That is what we are talking about in this segment of Real Talk, right? Auntie Mamjidi. Tanishtaura kuti pane ma-couples okuti umwe anotsvaga basa remanheru umwe anotsvaga basa remasikati. Vanhu vadi kuti vasangane vanyatsotaurirana kuti vawane mabasa ekuti at least havazonyanya kuspenda nguva yakawanda vari away from each other because ndo zviri kunyanya kucreate mabarriers. And then you see kuti masocial interest nekwekuenda kunobva kwatosiyana because Saturday kana kuine event baba wakashanda night shift amai vakuenda vega mukuenda vega umu ndoma vakunosangana nevamwe It's not even kuti anzi night shift kuti vanhu vari kuesana kutori nevamwe vanotoita ma-live-in but they're married. Who's taking care of your husband when you're doing live-in? Who's taking care of your wife when you're doing live-in? Yeah, that's not good. That's not healthy at all. But inini panduda onyanyobata ndepe mukadzi uyu nemurume wake pakubata ndo pane nyaya because chandiri onyanyotaurira mukadzi uyu ndechekuti uku kuri kuendwa ukuku kuri kuitwa sei, what is exactly happening, chiri kuita kuti ati enjoy chimbouya umbotaura kuti nai baba right anoti akati chest so chimbozamai chero pasina, you have to create it and it because you married, that's the man you married and it because people evolve. Akaanza azofuta
azoita seazoonda anditi ndo zvinoita upenyu anditi. But see your Mike Tyson in your husband, and I will see by that's beyond. the whole idea. Exactly. You need to inspire each other, encourage each other, boost our self-esteem, anditi. Kuti munhu akwanise ku feel like ndiye Denzel Washington and you know. And also manyoraita mukadzi wiko haana remorse mukati. What mukati ari kubrega. Yeah, it's not the in thing. Aiwa mirai. Angade anyora kana ngida muzgo rake kuti tete nini ndakazosvika pa Queen warning nemuedzo. Ndaona baba vachidai mana Queen warning nemuedzo mana dai. But kuzoti ari kuenjoy, she's on cloud 9, you know, she's all this. I think this woman ndiye nyanya ndiye ari kuhura murume hafu. Doctor right. No, we were saying kuti murume haana kunyora because varume tine that ego. You don't write to Auntie Jenny kuti Auntie Jenny mukadzi wangu. You have a good point. And then munoza muno chirume anoshare my feelings zake. To me, that's a real man. To me, that's someone are real, are genuine. Most men, especially Zimbabwean men, you are so fake. You know why I'm saying so? I'm supporting you on the ego thing. Right. Pane group, we have many girl groups on Facebook. Agawanda with thousands of women. Do you know good my idea? My idea, my anonymous letters. We don't find time to post them on the page because it's either some are similar on Chicago. Akato one this. But I've been asking him. Takavura page the varume ronzi murumo as after vanokonda protest out, okay, we are doing Dandarama's man. As what about us? To know Dandaramaz. But do you know Guti? How many ideas have you have? Aiwa, this is my tikaenda kubawa tinosvika totaura kuti shamwari ndakazoona mukadzi wako paipa yakabatwa nanhingi handiti hatiite zveaida id and we do not have time. Aiwa tinotaurira nagenuine handiti hatiite makuhwa konai bhururu ruri kuita sei handiti. Is that the only issue you can deal with? No, I'm sure you have more problems because vakadzi number vakadzi vanonyora shewe wangu zvakati shewe wangu zvakati. Are you telling those guys muma groups menyu mamurima mokuti you know what, my wife ikamaive kwangu zvakati maive kwangu zvakati? Aya munoza chinoitika anti vanhu vakudziro vatakaitwa tiri vana nababa vachikudza kuti watukwa nemusikana ari apapoyo inde uchita ngemukadzi maniwe handiti inde uchita so you grow up with that. Andikakwanise kutaurira mumwe munhu my problem. Okay, pane muteereri afona. There's a viewer who just called. Hello viewer. Hello Sizi. Hello. Zviri sei? Andiri right topic yakatange inonakizostereki yanesa zveshuwa yanesa pataundika inonzi Tokyo yaskana totora zvese zvinotorwadza kungoonawo mhuri dzichingoparara kudai. What's your take on this? How would you advise this lady? Or can I say this family? Because I know many men vari kukwenya musoro zvekutoti kana vanga vari madzibaba amasaja musoro bvudzi ramera izvozvo. Ndinoti vanhu vanofanira kudzokera kwavakatangira pakutanga kudanana kuziva kuti problem yakatanga pasi. Kuti munhu muchaonana ko zviri kunetsa kuti muonane zvaita sei. Ndobvumirana nemunhu ati hanzi zveni vanhu vanofanira kumbotorawo weekend out mombosiya vana tsvaga baby sit kwete kuti shift after shift wo shift mari inouya ikapera ikasara yo munhu chii chawaita. But the family is forever, handiti? That's a very good point. That's a very we're all coming back to one thing we did because this lady is actually a businesswoman. So it's all coming back to mari handiti? But anofanira kumbotsvetawo paside omboitawo family time. Yeah. Right. I think that's a valid point. Nyaya yemari ndio kunetsa pane zvinhu zvese apa handiti? Right. So if it were you, ari muroora wenyu, how would you fix this nyaya? Ndaimbotora vazukuru ndomboti
hanzvadzi torana nomukadzi wako mumbogadzirisana mumboona kuti ndepapa munobatana kana zvagadzirisana hamuzodii tozotanga mhuri patsva vana venyu mouya motorana nenyu moenda muchifara ndimana tete chaiwo kaimimi tinomboedza ana tete vasvinu chaiwo we need more tetes like you because kana muchitoziva kuti you can actually go munotora mwana then ningirikini inonzi vanhu vombosara vachiita soro namutsai munoziva because I think that's the reason why because munoziva kuti kana uri mudiki haunzwisise right. I'm saying this to the audience at home and the audience in the studio right now. Makamboona kuti taendeswa kumaholidays today. Taenda maholiday nema-weekends, ma-long weekends. It didn't make sense to me. I thought it was meant kuti tione hama kana kuti, but I'm beginning to think kuti parents were trying to rejuvenate their love that time. I think it's participate a few minutes in the weekend. Vanosara vari vega baba namai. What do you think? I think that's right. Because ukazotarisa panozozvarwa munin'ina wako iwo that got me thinking I have to check pakonzivwa nin'ina wangu I'm going back. Right, sorry mom, I know you're watching. But I have to do my job. I have to say these things. Right. No, and this autumn nokwasa kubata ere ti muripo papa kanoti you're going to watch. If you can call again, it's fine. If you can stay on the line, it's fine as well. In contribute to the show just the same way you've just done. Thank you so much, Titi. Right, that was Titi. Inini ndo kwanza kuita say kutora vana nombo tora vana ndati if you were the auntie like anzadze murume what would you do when ndotora vana ndoti muri two sare mchisotana, and I think that's the best way because gochi Zimbo sare muri two it means imbovarana muri two. That's the point. And it needs to go back to yes how we started. Yeah, but she needs to sort this as soon as possible before somebody gets injured in the process. To go back to where it started, now they are pressing issues. Right? Loni da kuchekwa. Back to those days, Loni aichoka na garden boy. And it. You could afford that. You could afford and ningirikini siswe basa ndo waibika. You had no problems with that. But here zvino izmanji mother was kwanisa kubika saka masara matu manje wakutanga kupopota kuti think of that. I think these days even munane anamada because ukatotora garden boy achibva ucheka loan futi ari kubva yashuda kabinzi ndi things that we're complicating our own lives. I think azvinabasa. But do you get my point? Do you get my point? No, but we have to adjust. Pane there is a celebrity right now arikunza arikudana na bodyguard wake. Pane the rumors that speculate right now. Actually it's Beyonce. I can tell it. I can say about it. It's all over the internet. Argunza dona na bodyguard wake, but murumu wakana ifungwa pemwe ibuniye is to save it, and I feel wrong. I feel so sorry for Jiga. You got beat down na mainini apa kabindi karushida usaidi. Let's go. Marukudosera. Regarding what I mentioned Beyonce, totara nyaya dziri in Zimbabwe community. Wanosota na wega. Right. I think we got too many excuses. Just kuti at ku Zimbabwe. Let's adjust to the environment we are. Just because we're not on my shift or whatever, what's going on, my excuses. Kana murume echigona kuhura omukadzi echigona kuhura, where they find that time. Now let's create that time to see each other. Mutara loan or whatever. It doesn't matter. Mutara loan or whatever. Wanogona kuita wari 2 baba ngati cheke loan uko wese wari 2 wanita munoita my activities mese mukana mukaenda pane zviheji hobo mopaka promoe mobotsimbirira remuri 2. I agree with that, but what I'm saying is vanzwisisa kuti chii chinonzi courtship. Because you court each other actually every day. Tinofanira kunge tichiwirirana nekutaurirana izvozvo zvekucheka loan zvemamortgage zvechi, but these days uyati ndine mota yangu ndine basa rangu ndakazoqualify ndakagraduate ndakaita sei ndonyaya dzaunonzwa handijererwe nemunhu otora motikari yake odriver oenda saka vanhu havachavakana zvazve what I can do and how I do it better. No, but what I'm trying to say is anditi ezvezvi mukutaura kuti tinofanira kucheka loan tese anditi
but baba wabva kunight anditi mother vakarara vari pamba anditi baba wabva kunight ukavati uyaitichekela hanzi unotojairira urikubva kubasa mortgage ino kubhadhara unotaura kuti I cannot go to work. That is how anditi that is how it will come. People need to go back to basics. But now you're not lodgers. Yeah, those are my lodger is. You're not lodgers. Why did you get married? Yeah, go back to why. Why you procreated? You got kids. And you want to show your kids what marriage is about. You want your kid to be an example for your kids. Well, the marriages that we're seeing now in my groups are that Rona Auntie Jenny. So imagine the impact it's having on the future generation. And I'm very passionate about kids. Think about those people you brought into this world and then see the examples. I have 17-year-olds, 18-year-olds now telling me that, Auntie, I don't think I'll ever get married because it seems women always have marital problems because they are now scared of getting married because this generation is more advanced. Like, but and one corner a lot. Can I actually get married and this, you know, and get myself into this? Is this what marriage is all about? But I mean, they are lucky they have programs like this. We are actually telling them, you know, they are actually good relationships. We have people who've been married for years and it's worked for them. And we have people who are doing well as married couples. And so at the end of the day, like in because that's a very good point. If you can find time, I think you can find time to do that with your own husband. And I think it will be okay doing foreplay in the comfort of your own home and your own bed. You're not rushing anyway. Because ngemwana uzona uya andina ataura kuti izvo ari kufilwa ningi too much apa bazvikuitirwa ningi moteo izvi kamwe kana motikari ningi zvese ningi zvavari kuita izvi animona aiwa ningi mascenario to create ende kuti imwe problem yandiri kuona not kuti imwe problem yandiri kuona problem iri kuitika especially vanhu vari muno ningi diaspora yekuti vakadzi vedu vamwe vacho they are now my breadwinners. Like in my countries, my first worlds, mostly women they get. Yes. Saka munenge mukadzi akaunzwa kuno ku first murume ambosara kuZimbabwe mukadzi yamba asvika vaita nursing vaita sei saka vaita vanenge breadwinner. Aida breadwinner, she's a breadwinner mumba make. Waita breadwinner kumba kwavo kwaanenge akabva kumba kwavo ndokuti iye ndiye akutonga musha manje. Kuti kana hanzvadzi dzake ndiye kuzitonga anobva atozviona ari god. Kuti kwavo neuko. Kana varume vanenge nake vanenge vakutoti tsano anenge all those my problems affect inika ndozvikuita kuti idzi mumba muvanhu tisanyatsowirirana. Saka parents are also to blame. Yes, I've seen dzimba dzaita disintegrate vamwe vanhu vatorambana vamwe varume vakatodhipoteswa nevakadzi murunzwa anyimwa bepa nokuti mukadzi anga yamuno maita nesi sorry anyimwa bepa saka going back to basics ningi iri kutaurwa kuti izo mukadzi ozvininipisawo mukadzi oziya kuti izo ningi relationship yavari ipartnership but azvitareva kuti iye zvaakuwanawo mari yakawanda akufanira kuchitonga murume kana akufanira kuchitonga ningi I bet there are women watching you right now from home who are kicking you know phone me the baba. It's both ways. It takes two to tango. If you want respect from a woman, respect her as well. Respect his end. Varume akawanda futo crowd yevarume kuZimbabwe pane vane nungo so asingade kushanda kana kumuka kana kwenda kushift kana kuita sei kuti amai vanenge vakutoita mabasa 2 vatona kuti vana vangafe nenzara dzekuti dzimwe nguva kana kuti munhu achizoti amotivatewo munhu kuti enda kubasawo kana kuti tachi akutotukwa anzwa wada kunditonga vanobva vamhanya kuti anzwa wada kunditonga wada kundidini vando zvimwe zviri kukonzeresawo futi maproblems izvozvo zvekuti mukadzi kana achizenga asirwa maduties anofanira kunge ari ababa pamba ari kupfekedzwa trousers by force
because haasi kuda kupfeka trouser baba dai vanga vachiita zvinhu zvavanofanira kuita zvavanongoziva kuti ndo mabasa avo but havasi kuaita saka mai by force has to make sure kuti chi vana vadya vana vaenda kuchikoro vamwe ana babaka hamutombovaona kumameeting ekuchikoro pane tumwe tuvana tunotombobvunza kuti do you have a dad kune vamwana because havatombozivikanwa kuchikoro havaende kumaactivities evana asi kukanzi kune mapati ndo vatunoona kumapati anenge achibuda mapicture variko vakachena ndo vanenge vachitamba nekujaivha nekuita sei asi amai vari kuchikora musana uko vachishanda ende hembe dzavakapfeka pamwe vakatotengerwa futi nemari yekumashifti iyoyo saka iye ana baba dai mambochinjawo ana mai vambozororawo mbijana mainzwa kai ana baba muri kuzvinzwa ndinoti mufoni because I think men are outnumbered in here. I have 4 men in the studio and I actually have a lot of women. So for name mutaurosha munofila but inini hangu when it comes to respect pa point of respect I want to emphasize on that point. Pane kunzi hanzi munhu anonzi anotya uri munhu wechirume kana munhu wechikadzi aikona kutyiwa nemumwe wako. Remember you're in love and if we think of kuti pamakabatana muchidanana muri 2 it's more like Zimbabwe yangu, something like that. That means you're now one person, and the best thing to do is not to hate it. Because you all why don't you think of that? If I do this, it's like hurting myself. How would I feel if I'm in this position? I think if you think of that, it will make you second guess whatever you're doing, and then you leave whatever you're doing. And it's always important as well as lovers. So God, ila muna nditi. Kana wana backside yaka ifamonga menga. Pana mwana nenzani backside yaka kutizoni. Pani mwana akaimba memanya zoni girl you're behind is a killer. Anzani David. If that's what you saw and you thought about it, imbota memwana imbofeka ikanuka tight fambe muchienda ukuko. Ombonyesa miro. You know, it will take you back to that moment you thought, this woman is the one that I want to spend the whole of my life with. Even because one thing we tend to forget is the next person and the grass is always greener in someone else's garden. Kana grass ukaenda mgarden majoni ukanomira ukatarisa kune wako Peter wasiya unaona futi kune utori green ukufuti uri kuona manje unaona green food, it always looks greener on the other side. So I think people need to think about that and they need to consider that when they are doing even when I say my relationships, because I know I'm waiting to hear from you guys because the number is on the screen right now and you can actually call me live in the studio and everybody can get to hear your views. We want to hear from you because amayava varukudanana nemumwe murume aritoriwo married, and I wonder can you imagine if you are this other woman are married kunemfesa arutaurwa winzizo natoriwo married? Can you imagine what could be the problem irikuita kuti yasiwo futi pane nyaya because avaritonge vari kunakidzana vari 2 pana mbotaura zvekuti anzokubira zvinonaka something like that. Ukataurira mwana kuti usatore sugar apa ndakutaurira ndikakona chiwira sugar dakukurwa futi asanenge achiro chingoisa bhagidhi rese apa kuti iyo sugar idya iyo ndozvamudya manhero anzi akumba kwedu todya sugar isusu handiti futi nenge vakadzimara kuri kunzizo ningi uyu nemurume wake nenge varambana romenzi ukaitsve futi muchinda weyo zvinenge zviri kumunakidza rozvatizo uyu ari kuuya achidzokera ari kuuya idzokera but akadzimara vatozorambana vanhu ava asi sina nenge kuenda uko ati vanhu inowe ndopamunozona mukadzi manje anenge asara ari ega manje murume hazvo murume anogonaita muvhu unoona mumwe but ndopamunozona uyu manje akuya akudzoka akunetsa uko ane maona saka kuri kunzizvo vanhu ava vangadai vagara pasi vanyatsotsanangurirana vodevhurirana kuti shamwari vadzokerana pamavambo ndo mistake ndinge ndikaita iwo wakadai woita go back to basics woona kuti izvo vangatange kuita ningi spice up ningi love life yavo ningi zvakaita sei than kubregerwa kwatikuitwa namai avo kuti vanotabirirwa mazuva bhata nhasi ningi pane mumwe like I posted this letter mu group remadzimai munhu akati you know what ningi inonzichi munhu uyu wazviitirei wandibhowa wandishatirisa chihure zvakati muri kuona akataura all the derogatory words. Do you know, after a few minutes, I just came back and I said, can you imagine if this was a guy telling other guys that I'm cheating on my wife, what would have happened?
azodzoka akati iye I think uri right ipapo iwe ita zvauri kuita because varume vanonetsa staring man, you know. She started thinking about herself as well, but my feelings akatanga kumubata ndeyekuti my husband cheated on me or whatever, or hama yangu yakachitwa or nandizi. Saka why is this person doing it? Because I know the repercussions of cheating. And then later on I've discovered if they were men, or like Vakazi, we tend to judge each other as well, but I like my audience today because you are saying it as it is. You're saying it like it is and you're keeping it real, which is really good. And then the further out in Beijing, if we very one wachikazi tikataura kuti Beijing vanhu unoona zvichinetsa but at the end of the day unoona kuti vanhu Beijing. You know what, we'll talk more after this commercial break, and I want to hear from you, please guys. Varukumba mufone number dziri pa screen idzo madziona. Fone muntu dzazva muri kufunga. Kana muri kusapota sorwa ne audience iri muno taurai. Kana muri kufunga kuti azvizirizo ndifonere kuti kana mashetiro stereke nenyaya iyi. Because varume mapfidza mino zvenyu. In every industry, there is always one, the company that makes the quantum leaps. Innovating, not duplicating. Leading, not following. And in the world of Zimbabwean immigration law, that company is Njomani Law. Are you worried about every knock on the door? Are you worried that you will be sent back to Zimbabwe? Then speak to Njomani Law. They are Zimbabwean immigration law specialists. Call the number on the screen to book your appointment today. In every industry, there is always one, the company that makes the quantum leaps. Innovating, not duplicating. Leading, not following. And in the world of Zimbabwean immigration law, that company is Njomani Law. Are you worried about every knock on the door? Are you worried that you will be sent back to Zimbabwe? Then speak to Njomani Law. They are Zimbabwean immigration law specialists. Call the number on the screen to book your appointment today. And the vibes them funky. Let me sound the dancers, them go crazy. Rhymes and juice up on the funky beat too. Do the air horn dance, African air horn dance. Do the air horn dance, African air horn dance. Do the air horn dance, African air horn dance. Do the air horn dance, African air horn dance. Girl, lift up your leg up high, spin it one way, look to the sky. Then pose and start do the wicked. Tap it up with the gumboot diesel. Why is it gumboot diesel? Banana, butter man, I'll take a banana. Hey, I'll take a banana.
Do you believe that God cares about you? Do you believe that God loves you this evening? Come on, saints, just lift up your hands. He cares about each and every one of us this evening. Dr. Tim? Okay. Welcome back to the program Real Talk with Auntie Jenny. Ndokuchinamze zvakare kuchirongwa na viewers edu Zimbo Live TV. Tikutaura nyaya pano, nyaya gozha dziri kuitika pamusoro peupenyu hwedu nenyaya dzinenge dzichiitika mu community. Real Talk, you know, this is a talk show. Pama talk shows tinotaura zvinhu zvinenge zvichiitika, like ndingati zviri kutoitika izvozvi panguva na zvino. Like in first segment edu we talked about tsamba yatakanyorerwa. Like if you're lucky, if you want us to feature your story on the program, just inbox us on Auntie Jenny's Lounge page or Jenny Msonza's page and just say, can you please feature this story? I want to hear what other people think, because actually we have people phoning. Kana mama katasa before pantori ne mterere ngachiona afuna akaisa opinion yake. So everyone who's watching right now, you're actually welcome to phone in and air your views just like anyone else at Munam Studio and Ditika. So we've heard from the audience, we've heard from in, but right now I'm now sitting with my panel, and I know you're familiar with Priscilla Mangwana. Welcome to the program again. Thank you. Thank you. And then panel yangu nasindi neva nyuwani. Uncle Jed, welcome to the panel. Thank you. So what we're going to be talking about right now, about things that are happening in our communities.
like zviri kutoitika panzvimbo izvozvi zvokuti ukangoenda pangapa Facebook kana any social site, Twitter, whatever it is, that is something that you're going to see because it's something that's affecting us, and we want to see if there is any problem about that. Or there's nothing wrong with that. We want to hear from you, and I'll also hear from my panel kuti vanofungeni nyaya iyoyo. Right, nyaya tiri kukurukura nezvayo inyaya yemaselfie. And I think for many people to understand, I think we need to watch this video kuti zvakatangira papi kuti pazoita maselfie from mazimbos. Then tichaona yekutanga vachidriver, then tozoona imwe yachona vachita anze love selfie. How are you, sweetheart? Right, it's coming right now on your screens. Let's watch this one. But on top of that, we also have a wish list that's still pending. Good morning. This is Zim, traveling to work on the Stone Chat land in the Bentley. Yeah, the big B, the big B, right there, the big B. And now you whack you up and about. Yeah, this is Philip Chiangwa, on his way to work. Looking forward to a good day. Whatever it is anyway. Doesn't matter. Life still goes on. You know what I mean? Yeah. Thinking of having a fantastic morning filled with fun, more money. But you know what? More money, more problems. Yeah. I got to tell you a story. This is Philip Chiangwa, born in Chegutu, 1959, 3rd of February. Turning 55 on the 3rd of February. Big party coming up, yeah? And hopefully, you know what I mean? I'm going to have gifts. I'm tired of this business of saying, hey, different. Gifts. Yeah, gifts. I'm looking forward to the gifts. Yeah, that's what it is. And see you there. Make a date. This is PC. Thank you. Right, that was Ngatije, the business mogul, Zimbabwean business mogul, Philip Chiangwa. No further Zongwate Uncle Fidza. He was showing off the big B, driving off to work, and the more money, more problems. That was like one of the first selfies that I saw on Facebook, and I think a lot of people saw this one on Facebook and on Twitter. And then he goes on, and then he does this other selfie. This one is funny though. I think he was trying to send this selfie. I don't know which lover. Which lover was he talking to? Which lover do you? Because the pakazonge pakubuda wakati one day. But let's watch this again. And then after that, we can actually comment, and you people at home, you can actually phone in and say what you think about it. Let's watch this. Hi, baby. How have you been the whole day? Sitting here thinking of you. Want to kiss those lips? Want to hold you tight? Want to squeeze the shit out of here? Want to start? Can you see me properly? Am I looking? Oh, okay. Right, Moanzara selfie. I would love this and that, And after this selfie, it has become a trend, and I think for now I'll talk to my panel. I'll start with you, Priscilla. What do you think about these selfies? Do you feel inspired? Do you feel, because it seems like he started it? He was a trendsetter. He was exactly. I feel embarrassed actually for them because yekutanga ndakamboti munhu ane zvinhu zvakada ngoratidza vanhu kuti zvinhu zvake zvaainazvo zvakadi zvakashandira, but yechipiri yaya ndakanzwa kunyanya. Vanga vakapfeka wigi makaionera wese
ndakabva ndatonzwa kuti wanyarira kuti ko vana vakaona zvinhu zvanoti chiko because zvimwe zvinhu zvika zvinonetsa ndezvokuti tari masmartphone mazuva ano saka zvinoitika ndezvokuti zvinoenda kumaoko asiriwo. Maybe it's meant for 1 or 2 people, maybe it's a joke. I wonder, that's the point. I wonder how that happened. I wonder how the selfies sneaked from his phone and went viral on the internet like that. And they went viral on Twitter, Facebook, and WhatsApp. Oh my God, everybody's just sending inina and inakuikumbira to anyone. And the next thing what's this video? And I wish you were here. And is he talking to me or someone? You know, because that's something that should be personal. So, yeah, that's what I think is good. Kind of my smartphones, are misuse whenever. I don't go to send it to a specific person, of which no make a sense. But manje vanhu forwardira na WhatsApp, Viber, nechi. Saka zvinobva zvazobuda kunzoko. Asikuita zvakanaka. And ukaisa pa Facebook ukanati pa magroups edema girl groups atambotaura ukati ndine WhatsApp video. Thread inoita 1000 hits ichinzi ndisiro pa phone. Inoita kurudunuka kudai so because everyone wants to know kuti chichi kuitika and everyone wants to see what is actually happening. Rekati mbonzo wangu Jed, welcome to the panel because you know you're a panel virgin. No, I think like what you know you said kuti yokutanga you know I mean the Philip Chiangwa ndo character yake. That's how he is. And how old is Philip Chiangwa? I'm not sure. He should be in his 50s or 60s. How old do you think is 50, 60? No, 60 something. Yeah, but maybe 50 something. 50. Yeah, but I think the first one he tried to show this side. Yeah, okay, look, he works hard, you know, for his money. Because when he said the big bill, Python as a Bentley, I felt so inspired. Like, yes, he's black, he's in Zimbabwe, and he's doing this. I think I can do it as well. Yeah. I think in a way he was trying to dispel rumors. You know, had associated Naye and how he accumulated his wealth. So he was trying to bring out this side. You could see, look, in India I worked hard for my money. And these are the fruits, you know, this big whatever, and young driver. This big B, this big. And then in my actually, I think he said it was meant for family yake, and then it found its way on the internet. Yeah, you actually whatever that's why he was doing, wasn't he? Was like flirting. Yes, he was actually why sure, but it found its way on the internet. On the internet, of which he never intended. Who's to blame here? Is it the person who leaked the video, or is it like him? No, nothing with this leak video here to blame. Because if anyone can do whatever they want with their phone. It's a personal, you know, it's a personal thing. And right. Leaking now, yeah, problem muna. It doesn't. A leak is because maybe achieve, you know, towards that. But all right. If you have a comment on this one, you can actually phone in. The number will be on your screens in a few minutes, and you can actually phone in and say your views. Do you think it was appropriate for Chiangwa to do that selfie, or it wasn't? And I'm just going to go on the next because I'm still on the selfies. And I think after this weekend, I'm the most hated woman in the UK because I've actually randomly picked some selfies from Facebook. I mean, once it's there, if you don't claim it as your property, tokwasa kuitora tikaita zvataitisa but ukatora kuti izvo ni property yangu inobviswa pafacebook quick and everybody who has it, it will be quickly removed, and that's the thing. So what I'm going to do is I'm actually going to show a video. Yeah, one of I think she's a businesswoman and she's talking about her life as well. Let's just watch this. I started as a bora things like that. Let's see. Let's watch this one. Fire. Trungwa driver ma Range Rover kuno ma Benz takangopaka kumba uku ma convertible ma Lexus aripo tangosiya kumba uku nasi tamboti timbofamba ne bora right ezvine zvikuenda ku lunch because 12 o'clock dzachaya tanga chida kuenda ku breakfast but time yacho tangoona kuti dai tangoita zviri zvelunch zvedu saka ya zviri kufaya upenyu huri kusipaka
ndiyo ingredient yedu yatakadai sama yakusvika muchationa tinenge tichifamba nemaconvertible maopen top mota dzisina denga idzi vasingaziva kuti maopen top chi marange rover tinomboisa muhibernation ombogara mugaraji nokuti unenge wakupisa zviri kuita And one of my business women, she's actually in the UK, this lady, and she's talking about her achievements as well, and it's a selfie. Like I said, Iachangwa has become a trend. I mean, when you see that video, what do you think? I think the precedence that has been set. Someone in the audience just said, by Chiangwa. I think Kwayakuyenda, Ndokuri very dangerous. Because if that video yamava kushowa I don't know whether arutorwa ngomune or arustora yega. No, this one arutorwa. And it. But if it lands maokwe mapurisa, I'm gonna be tight. Okay. But this one actually she irutorwa ni ngomune. But kan ngimekana manga makatarisa angari, distracted. Angari kutarisa saka. That can cause. But ake kuvaira ake nezvinhu zvake, I mean ane zvinhu zvake aruda aone ngitutu wake. It's fine. To me, I mean there's no problem. She has those things, and I've seen her at the selfie achienda kune meeting and she was in a nice drop top convertible thing. It was really nice, and I know the arutara, and if you can see the motkari aruchikaira apa, it's a luxurious car, leather interior, you can see the dashboard, and the system apana button hobo but I want mdege kudara, and the motor, it's like ndege pasi. Do you know what I mean? So, I mean, do you think it's a problem? Because there is somewhere, I'm not going to say where, but it was online on Facebook where I saw a thread under this video where she was like viciously attacked by people, like, yeah, show off, like, yeah, chi, and some people, she shouldn't have done that. Reason why I'm saying this is because when I asked about Chiangwa, that's why I played Chiangwa first. I wanted to see your views on it. Okay, Chiangwa, you said it's inspiring. Now Zaitwa ni mumwe muna siri Chiangwa, you're not saying it's going somewhere. That's the point that I was trying to get to. I mean, is there anything wrong with her doing that selfie? What do you think? In my own opinion, there's nothing wrong. Again, selfie. But point drive home there. I think these things drive. Because at the end of the day... But would you believe because I can actually get into anyone's car? I know sometimes people stand I think... Facebook and it looks like their car. I think, like you said, kapane issue of safety, papa. But kana pasna po kuti pane manokanganisika mkudriver, kana utanoita distracted. I think it's high time Zimbabwean community should stop just criticizing people and nezunzu awanechi. If munhu kana nezunzu akada ukudza ndinazo. Ine zvinhu zvake and akuzvishandira because I'm sure if she was a criminal she would be in jail by now. Exactly. And she wouldn't come out saying those things. Yes, so I think, you know what, people have got a choice. She chooses to do that. She chooses to come. It's her life, and she's prepared to share it with the world. So let's leave her to enjoy that, and we should respect her choice. And why can't we just say exactly. Deception. She's not on the side. And it's not nice, in any, like, people think I'm thick-skinned, somebody can do that. As soon as because it feels like, but I've been in the public eye for a while now, and if somebody attacks me, I just take it as jealousy. But this lady was attacked. Zimbabwe, that's a community, people who should be celebrating. Because, like I say, that's why Ndakura did the Philip Chiangwa first. Because when Philip Chiangwa did it, people didn't say anything. It went viral, and people were like, oh, look. It's like Zimbabwe is doing good. And then somebody else does it. But there is now a danger
that I've noticed, like vamwe vanhu, they're now just doing it for the sake of somebody else is doing it. And I don't, should these selfies be educational? Kind of, does someone have to think? Because I actually thought about it, and then because I saw some of them, they were like, what's the point really? Yeah. I think, yeah. Like and then I thought, you know what? Because I wanted to take a selfie, like sitting on the toilet seat, and I'm just telling people, yeah, now I'm on the toilet seat. Now I'm about to use toilet paper, and you know what? I'm about to flush, and this, you know, just because it seems like those selfies, if you do that, and if you say, and there's this one, you know, something. I don't know if you heard the recording, and then also told this one, you know, things like that. And you start thinking, okay, why is it people are doing this, and why is it people are accept it when it's somebody who's a higher up, like Chiangwa anonzwiko kunzi arikudai zvadai so zvaita sei vanhu vese vanoziva kuti zviri kufamba sei. But anyway, let's hear from the caller arikumba. Lazarus, you're on the phone. Hello, Lazarus. Hello. Magadi zvenyu? Tiripo, Magadi. Tiripo. Ndangoti mafona murira kukomenta on this selfie here kana kuti? Yes. Taurai tinzwa. Kuti kuda kutika. I think it's akuda prescribe too much on how people should live their lives. Okay. I think kana munhu phone yacho iri yake, face iri yake, wo iri yake, yepa Facebook. Chidziro ndechake, internet ndeyake. Yes, internet ndeyake. Ngaaite zvaanoda. Internet yake. Yes. Kana security tai, okay. Kana zakudetsai, siyanai naye. Siyana nemunhu azviitira zvinhu kwake. Exactly. Haasi kuenda unotora imba yomwe munhu uya achishaina nayo. Haana kuenda kana kuBuckingham Palace akanyepoti ndeyake. No, ndeyake. Saka twese ndetwake. Ane tunhu twake akashaina muite problem. Saka apa imimi apa imimi hamuna basa nekuti ndichiyangu azviita kana kuti it's an ordinary Zimbabwean azviita. It doesn't matter, as they say, if you got it, flaunt it. So vamwe munoshaina nebvudzi rakanaka, imimi andijeni muri kusmaila sereke because mazine akanaka, like everyone else. So you flaunt what you have. Yes, that's it. Vanenge vane tunhu twawo tuma-assets voshaina natwo. Akaipa handichione. Handiti? Yeah. Aiwa ndinotenda mukoma Lazarus nepfungwa dzenyu, like mune point zvenyu kuti kana phone iri yake munhu chidziro chake pa Facebook chiri chake, ndifunga ndatsigirawo ndikati kana internet iri yake munhu achikwanisa kuita upload pa Facebook upenyu hwake asingatore mumwe munhu achiita hwake, then it's not a problem. What do you think about his point? I think ndo exactly ningizvatruedza ningekutaura kuti munhu ari free kuita because inini like when I was like, why? At first I was like, why are they doing this? But then I thought, you know what? Some people vanogona kuona kafunga kuti zvinhu zviri nani kana kuti chi. And then next thing, ndafandaona mukadzi achitukirirwa kwete mbijana. Akatukirirwa imi. Zvakazoti. And you start thinking, oh, these are the very Zimbabweans that don't already ngatisimudzire nyika yedu. Ngatichaiso nyika yedu. So tikusumudzirana papi chidaro, right? Set it out on the next thing. Regatione this video, because this lady, she made me think twice now about supporting my mother. I don't know what you're gonna think, but this lady, I want you to watch the video from where she starts and to right to the end, and what is happening in the video. Just watch this. Hi guys, ndati ndingoitawo selfie wakangu, ndati ndingangosarirawo kudai. So you know, vanhu vari kungoitawo maselfie, vamwe vari kufamba nemalexus, vamwe vari kufamba nemarenji. Saka isamweko tati isusu tiri kungofambawo netumamodescars tuana Ford, tingangosarirawo. Saka here's me doing a selfie. Aminoti chaita musoro kana kuti aiite, but you know, either way
I just wanted to also let people go to just because I'm so familiar these fancy cars, nenochi, zvikungondifairo. Anditi, avasi vese vari kungofamba nemafancy cars ga zvinongovafaira chete. Anditi, kana kuti vari kudyawo sushi, kana vari kungodyawo nyama unongoziva isina kana sadza. You know? Tiri kungofairwawo so tingori in England. Anyway. Amen. Akusikuvaira. But see, well, ndikagovhaira seiko ndichifamba zvangu nekaford, you know, ndinongoti ndione zvandinopuwa naMwari nekuti maoko haafanani, handiti. Saka kungotendawo kuti ndine chinonditoro from point A to point B, handiti. Saka regai ndichibva pafoni nekuti ndingazongoitoka accident nenyaya yemaselfie. Ndangodawo kusangosarira nekuda kungoudzawo nyika kuti no, you know what, nesuwo tine modest cars zviri kutifairawo. So you know, I gotta love you and leave you, England. Peace out. I think you heard that lady what she said. She made some points, and she did make some points. And nyongomjiji go nyama yenyu isina sadza kana sushi tungorarama usimararamiro anongoita nyongwe ndiri kudrive angu Ford inontora from point A to point B is show off something like that. But to some extent, like, she has this point yanaichedza kuti yekuti vanhu vari kutora zvinhu izvi like it's show off kuti vanhu vari kuita maselfie aya, and she so, but there's something that she said that made me think if she had not seen my videos mamwesaya, could she have done that selfie? And you notice right at the end, did you see what happened? Yes. I just said she left the camera on and then she was driving and then she trying to what? Saka, isn't that a bit dangerous? Yeah, I think the no point yanaenda kuedza kutaura ningi earlier on kuti zvakanaka hazvo kuti vari kuita ningi zvavari kuita, but muno muUK ka mune malaws iko zvine zvikurunzi angadai akaonekwa. And I remember there's an incident yakabuda mumukadzi achibuda achizvita makeup aita sei ari behind the wheel akaonekwa kadai. So there's a kana kuti because muno mulo inogona kushanda kana nge retrospective and ikaenda paYouTube ikaonekwa nge mapurisa anogona kutsvagwa because kana nge maona oti iye nzwara dzake nenge dzakareba kudai ada kuedza kudzima ari kutadza kudzima because nzwara ira sei kutadza kunyatsoningirikina mafuta godo kuti amugadziriso yenyu mukadzireba handiswita godo asi abati kutaura danger kuti nzwara yake handiri maona kuti angaconcentrata panje nekuita sei nekuda kudzima apa iye taruta sei ari kudriver instead of that concentrate on viewing the road. Because I personally actually think that if she had not mentioned that she's now doing it because other people are doing it, and if she had not struggled to switch it off, her selfie was one of the most informative. Did you notice? Like it's inoita kuti vanhu vakaona exactly kuti iye ari kutofila kuti ari kukomborerwa naMwari, like she do. But that bit when she struggles to switch it off, and the fact that she mentioned that she's doing this because she thinks kuti zoni those vamwe vari kungoitawo saka it's like a trend. People are now just doing it for the sake yekuti people are just doing it and I just want to do, like, it's just like pakabuda nyaya yekuti anzi auchitomboziva kuti zviri kufamba sei amarugerwa mbucha. Do you know how many other recordings that I've heard people do vachitry kutedzera zvaitwa naUncle Richie ipapo pa video yeah, and you start thinking with, oh my God, can people not be original? And there are two selfies that I didn't like. Yekuti people who, because I think the selfie guru Baba Tensen, and do you all agree with me? Baba Tensen? Do you remember Baba Tensen?
Oh, yes, yes. I think that's the Sophie Guru. Yes. That's him. He Yes. started this trend. So if we are going to call any name, if we are going to call Mazim Sophie is anything, he should be named. He should be honored to Babatensen, you know, because he started this whole thing and did it. But you have noticed that there are other people who have started now mimicking or like replicating what he was saying in their own words. Of course, but it's good to do that, but how would you feel if I sounded like somebody that you know? Yeah. How would you feel if I sounded like somebody? So don't do things just because other people are doing it. Don't do things because that is putting us in a whole lot of trouble as Zimbabweans. Like that will take me straight to my next point. But before I do that, I just need to urge the Zimbabwean community with it. When you're doing these selfies, I would rather you have them done by someone like the other lady Angari Mbora Achitorwa. I'm not favoring it because no, I'm not doing that, but I'm just saying we need to be safe and we need to minimize because RT a road traffic actica it can affect your work as well. So as much as you're trying to do something as a Zimbabwean, you're doing your own thing, be it you know, you need to be careful and you need to be very aware with things like this. They can actually go viral. If you put it on Facebook, any 1 second somebody can actually copy that video. And it can go viral on Facebook, it can go viral on WhatsApp, it can go viral on Viber. Things like that are happening. It's just like in Nyaya. When you post in Nyaya pa Facebook, like I always tell people to be careful what they post as their status updates. The tendency Facebook. If I see a Munwandozia, akaisa status update, it's weird. I always tell them, you're letting the whole world know what's happening in your house. You are letting the whole world know what's happening in your house because half the time some people are not exactly kunyora that you want to delete. But pani my phone and my iPhones. Inonambeka screen. And the people are more scared of Facebook, Viber, and WhatsApp. There is one thing you should be really, really scared of. The screenshot. Because it's your face, it cannot be edited. Screenshot, be it inbox message, you can delete it on your own side. But you said, people, be very careful what you post on the pages, what you post on Facebook or WhatsApp, whatever, because as soon as it is shared with the next person, it's no longer a secret. It can go viral. It goes viral. So within seconds, thousands of people would have watched it. I've noticed, I wish I could do something like that live. Did you could posterize something by Auntie Jenny's Lounge? More number of within seconds in events reached so many people. It means seen by so many people. Manivavoka, you'll be shocked, you'll be like, it's only a minute and 500 people have seen it. Yeah. Be careful what you put there. And the culture in Zimbabwe in tendency to tengisana. Videos are sure if it lands in the wrong hands, whatever it is going to affect you. Because complain, hey, show off per video yako. Just imagine the repercussions it can cause you. And it's right. Tave papo ninye kutedzera zvinoitika. Regati mvoenda zvedu kuZimbabwe. Tende dubudiriro. Ndimbo ndichaure vese. Munogona ngipama vese. Ayo, rega tuone lupa screen. Tuone this video. Kuti nyaya chakatangira pai, and then we'll talk after that, and then we'll comment after this. I think something is wrong. Mimi pano zvikanzi futi tauya tiri zvatiri pano neuwandu neushoma hwamuri kuona. Ndiri kutaura ini kwana kubva zuva ranhasi chatoimba izvozvi hapana chakwana hapana chakwana. Hanzi ipapo taona pfumo reropa zvakaoma chakabva chachaya. Right. Yeah, this issue, when I saw this, vanhu vanoziya inini
ndiri mwana wekumasowe ndiri munhu wekuti ndakakurira mumasowe ndoziva kuti kumasowe zvinofamba sei. And I looked at the case nchida kuti before I came to the studio ndinyasoona kuti okay nyaya yakatangira pabeach enda kupikana, is it worth kuti vanhu vaite evaluate this story andite, but as a community we need to look at this and motitaurira kuti bibi, what do you think is going to happen to these people, and do you think the way they behaved was necessary? Cannot, it wasn't necessary at all. The number is right below there. Murikiona number, call me on that number. Motor mondiudza kuti zvoni muri kufungewo nenyaya yakaitika tichimirira makoza enyu rega ndimbobvunza panel yangu rega nditange nemi madzimai makabendawo masowe. Ndakakura ndiri mupostora siri uyo wewhite uyo, vamwe vacho vanongoita madhuku ewhite vabereki vangu ndeve Saturday remadhuku aiwa dzakawanda kapostora ntije aiwa yemadhuku ewhite ndepe ndekwamwashari kune Joan Masowe Saturday ka aiwa ivanoenda Sunday vakadaita kunge zvana AFM izvi but not the Porsche AFM, the older one yacho. The older one. Yeah. Oh, African inonzi African. Dzakawandisa but idzodzo. Right, like if you can see pa murikona command officer vakarava constable vari pasi. Murikona here tsvimbo yeropa. Yeah? That was really like indeed they're doing it vakapfeka magemenzi. I thought magemenzi anoyera. Madzibaba munofunge. Pakazvamburwa munhu apo. There's a sad one where I see a constable and it's already blood. I don't know if my producer saved that one. Ooh, that's really sad. Yeah. Not sad. No, I think Rango was cameraman, which is really, really sad because even in Muhondo, I mean, we were talking about this and we were getting ready for the show. Muhondo chaimo, when you see Munaganzi journalist, younger food is that journalist, it's only been in the my mind 2000s. Munano and journalist because that's my colleague. He works in the broadcasting field. That could have been me. I don't know about any of the same. So how would you feel? How would my parents feel? I mean, how would other Apostoli feel? Because I know good is on and they would set a bad trend. Panyaya Chinamato. Why am I saying that? Because just last year, is it last year Pakabatwa Mazbaba? There, that's the constable. And I don't because it's Avanaku, it has a deterrence, vital Zambura. Yeah, wana Zimbo Europa and wait it. Wana Zimbo Europa. Yeah? Yeah? I think response I get one in my post story. It was wrong. But not angupari wrong and begoti kanampurisa arbabas. And then koita iwo vari kuti nzvimbo yawo nzvimbo ningi yakayera. Yakayera kuti ipo emapurisa. Kuti hapana munhu anofanira kupinda ipapo ningi nebhutsu. Asi kurova munhu. But even though kana tinge takutarisa mashandisirwo anoitwa ningi mutemo, anofunga kuti mutemo unoti nzvimbo ningi yakayera handipinde. Because that's something that people need to know. Because as a story, like we had this argument before we came here. Because Russians know you unoza pandaza panenge pakayera unoza crowd chichi mapostori. But munaka we apanditi ndiye president we nema chechi ne chechi. Exactly. So this person, when he came up, anakuya kuzoona kuti vana ava vari kuita sei pabasa. Akatoya pabasa because there was a tip off kunzi there are young women and young children who are being abused. Murikona asondo chikora vasikuda sei ndosaka makanzwa vachitaura kuti chakatochaya apa, and he did the right thing. He didn't just go on his own anakwenda ega. He went there accompanied by the law enforcers. But the little that many Zimbabweans don't know, some know, like Mabora Ngoma, they know. Could even kunakura ngirigini yempurisa imoso murugona saka chifunga kurova because I will talk about the UK law, like English law. Under the English legal system and jurisprudence avenotaura even if you take chinenge chichemba cheche cha uyu kana to even ukadira drink uniform ya officer kana chi, you are not attacking the officer, you are attacking the crown. Mutungamiri wenyika, you are provoking the queen. Or if you attack even motkare royal mayo,
mukona is there you know the under royalty zvese pa double line ukona it means kuti they are representing the queen saka apa zvafanana nekuti warova government wakwatora Zimbabwean government mapurisa aya anzani madzibaba akarova Zimbabwean government how do you think it's going to end up? I think, you know what, it's a sad situation zvichibva kune vanhu vechechi wokuti I think obviously ndinzwisa hangu kutenda kwavanoita kwokuti vari kuti nzvimbo tsvene asi vanokwanisa kurova vanhu. That's you said kuti hanzi nzvimbo yakayera but nzvimbo yakayera violence is condoned in Christianity. Yeah, I think in Saga. Unless if in my story they're not Christians, I don't know. No. The Saga manzwa kana iwo ne mapurisa because ndazoverenga nasi mu New Zimbabwe istaura kuti because nezvi avachanangana nenyaya yavakanga vaendera. Because vakunangana nenyaya yeviolence wakaitwa nemapurisa ane maona. Because apa wakaenda first time nyaya yacho didn't carry weight because it was a tip off and they just went to warn them. Yes, and one of the reasons why I believe kuti nyaya ikai yaita so much prominence even pa Facebook and all. Munhu wese deep down anenza zodizo mapostori akakanganisa. Anini maona. Kurowa kwange kwakena mapurisa. But nenyaya yekuti vanhu vemuZimbabwe abuse yavanowana wokumapurisa futi yanyanya saka umwe akabhadhariswa ngetiketi zvasina kufarira arikufarira izvi nokuti aona apa munhu mupurisa achirohwa anoti tsvatu andiroyerawo nepangu but people really know kuti it's bad but manje nyaya yekuti isusu vanhu vekuzimbabwe this has come as a shock as a surprise kuti izo mapurisa andorohwa animaona saka vanhu vakufarira of which is a bad precedent. Look at that. Look at that. Please, just look at that. Bad precedent because I don't want to say vamwe vanhu vanogona kuda kuzvataka mapurisa aya bozo zvinhu zvozoenda nepamwe futi animaona but I think nemapostori vangadai vanga vaine agrievance yavo I think vangadai vakafollowa channel even though pamwe vaigona kuzodzvanyirwa zvavo but at least vangadai vakaedza kuisa effort yekuti since mutungamiri wavo anoona nezvemachechi auya nganditi voparticipate in whatever it is inenge zvikuitika under protest vasingazoita sei vasingazoita physical violence but the fact yekuti vazoita physical violence manje zvimwe zvese izvi zvakumboiswa pasaidi vanofanira kuti mutemo unofanira kutoshandiswa ipapapa because at the end of the day like zvakataura zvekuti journalist aendawo kunoita basa rake atoiswa mota kuti aende kuchipatara vamwewo vakuvara nekudii, you know what I mean? No one has got the right kuti anoenda kubasa unoatakwa kubasa kwake saka takutombokanganwa zvavangavinga that's a very good point because these people they were at work they couldn't remove their boots but just imagine dai vakabvisa boots vachitsvaka mamasowe vaitiza sei ende futi kamupurisa for mupurisa unzi anzi mupurisa anenge ari kitted yes because ukazimara kubvisa boots dzako you're no longer mupurisa you know to me hausina kukwana as a copper mutemo kuva mapurisa ayo atoya ipapo nereason dai vangasiri kuita papa nemhosva and papa nespeculation and vakaenda and I'm sure it doesn't help that sect, that religious sect in any way because it seems as if they are covering up something because right now they've given someone like me they've got me so curious like what are they trying to hide? I now want to know more about the rumors that are being spread with the if you know what I mean because a lot of people are now worried with what were they trying to hide? Because it was like no because avakataura kuti vamwe venyu baba vakaenda futi vane makuhwa futi baba vadai vari vakaroyoswa sterek and vamwe venyu vamuri kuimba navo panapa you know since when did the law enforcers start selling out their informants that was wrong as well on their part saka you see kuti pane zvakawanda zvakatikanganiswei ipapa I think unoziva kuti zvinoitika kandi zvokuti vanhu havangari vashoma mapurisa nevakanga vaenda kunogadzirisa zvinhu izvi saka pamwe vaida kuvaibhonga waka vachitikoma zvinzwa kupi handiti so maybe this guy end up saying that kune vanhu whistleblower pamuri papapaka he wasn't supposed to say that but unongoziva kuti vakawanda vanhu ava and mutunzwa kuti kune kakubhonga kari kuitika navanhu vachitaura vachidiwa unogona kutaka kutya kuti mazvinzwa kupi izvozvo kana kuti kudii so I don't think akazvifunga kuti zvinogona kukonzeresa futi dambudziko
kuti okay among mapostori kune munhu aenda unotengesa nditi but titotofarira vakatotengesa kuti varitoexpose abuse ka kuti kune vanhu vari kuabuswa kana nemadzimai kana nechii ichozvo izvo so obviously wo akatorong kuti haangati munhu amuwhistlebloweravo kuti vaone kuti kune zvinhu zvokukanganiswa ozotaura you know. But I think intention yakanga iri kuona kwangu intention yakanga iri good. Because vanhu vakataka kubonga bonga mukanzwa video yacho. Vamwe venyu panapa. Nawo ndo kutaura izvozvo. Right. Muri kuona apa nanzi mapostori enga symbolic of national mood. Saka ndo nyaya yakutaurika manje kuti everyone is now thinking kuti it's now political, but I don't think we should politicize this one. I think this is a small group of mapostori and pamasowa ndoziva inini. That's a very small sowe. That is small sowe. I don't think that is a very small sowe because masowe kumba. Why take egg? Magari kwa madzabara mingana kwa madzabaza ani madzabani veinetsa kuchitunguza veve. Community ground rinozara kusvika uko. I mean, so that's a small so when they don't represent mood. Say if it were so we could do musangano gore kana kumativi mana kwekwe kwanunga kasangana you would say it represents the mood of this. I think politicizing it personally. I think what do you think? Yeah, it shouldn't be politicized. I think they reacted based on what was happening in Zimbo. Yes, and they believed could maybe their beliefs and their ways of doing things are being attacked. Right. The standard yaburi samanje kuti mapostor on the run. Like because by this morning I heard about 25 had been arrested. No problem. That was happening. But do you think they got these people pamasowe? Do you think I think nasi chaenda mbo try kutsvaga vanhu vangatorane maso but I know kuti nasato rumasowe like we speak now vanhu vakutoitirwa ningi door to door. Baba I think ndo pane danger manje because whatever is going to happen kune vanhu avatichaziva because vakadzimara vatongobatwa ne treatment ne revenge I think inodzokera back kune my MDC supporters vakambosungwa vakanzwai andini maona I think mapostori apa vazvicherera gomba because even by now pane I'll actually read this. I have to read this from there because it's in Ndebele and I'm not fluent in Ndebele. I can read Ndebele though because it was really exciting the way because I was trying to think I mean what is it, what do the community think about this and the chingave chichaitika kana kuti right. And then there was one of my brothers anyora comment panapa ataura kati anzi he went quack. I gotta change my styles. I got to change my style into yekusheva ikanda uchiendevu izangichaisa like he meant ndakutochinja style because ndinogera zuda musoro ndichisiya ndebvu ona zanzi zvishandirovesa saka ini ndatotaura kuti nine I am going to avoid wearing zvinhu zvichena at all cost muharare like uri mutaunda pananoziva kuti uri kumbe fanike vanokurira makombe ekubudirira amene vanhu vachikwanisa nyika namuchienda budas mumbotanga mamborwa chitown muzorwa gibson mudai because mangopinda nemutauni munoswera mairorwa pane evidence. That is evidence. I actually saw one of the photos. You can actually see mupostori manje haana kurwa nechibatora button stick manje you see because just after this it was reported with the 6 they were actually arrested straight after this and then by this morning it was 25 right. That's Africa engaged already. Yes, that was 6 mapostori vanga arrested just after and then by this morning they were up to 20. They were 21 before and then they got up to 25 or 26 by around 11. So by now I'm sure they know everyone kuti zvinhu zviri kufamba sei kana zviri kubva kuvichena nekupi because and I believe kuti apakapa pakuchitoda dialogue yakasimba between law enforcement. I was actually of the notion that this is one place where even the United Nations have to step in as a human rights activist to protect the innocent because I think when Chabata
zvakasimba. Yeah, I think Yeah, but I think inoza zvakuitika manje ka inda kutonetseka nyaya yekuti chi abuse yevana yaitwa nemadzimai aka yakutoiswa pasaidi. Vanhu vakuchinawo concentrate kuti vakarova mapurisa, vanhu vakakuvara, vanhu vakadi. Thank you very much. Saka pakutozonetsa ipapo. I was going to get to that point. Right, the most annoying thing about their reaction kurova koketa mapurisa now. We will never know. There could be girls who are being abused for real, and we will never ever know what's happening. If it's a woman, or if it's a girl, or if it's a boy child, or if it's a man, whoever is being abused right now is suffering because of the reaction, their reaction. Because I don't know what provoked them. I would have loved to hear from someone. Vanhu vakangowanda so kana takangowanda kudai togonongotanga ngoita tozoti ndandega kumba manje ndozombofunga kuti why did I do that? Pane ma-elements, pane zvinhu zvakawanda zvakacontribute to that. They are contributing. And I think the fact yekuti ivo they saw themselves vakaita outnumber nemapurisa. Kwoita futi ivo they saw themselves vachatakwa their way of doing things. Because ninge mukaona ma-religious ninge sects ninge mazhinji vane ma-values avo avanoita hold ndiye saka mukaona saka ndimaiona ninge ya-persecution yema-religious people kana kuti ichiwanda because vakadzimara vabeliever in something kuti munhu iye umove pane belief yake iyoyo ukada kuedza kumutaurira otherwise anotoona nge uri kumaataka. Saka I think that is one of the contributing factor yekuti ava vanhu vakatoona kunge vari kutovatakwa saka vakabva vati chi vavati dzvamu vavati navo nemapurisa, of which that was something ninge chekuti havaifanira kuita. Vangadai vakamirira kuti okay ndo nyaya yauya kana kuti approach wo yacho ninge yakazoshandiswawo ninge nemapurisa kuti ninge vakasvikirwa ninge vachinamata, of which uyu mutungamiri usamutore mumwe ngirozi yenge yakutopinda yakutobuda kuti munhu akasvikirwa nevakasvikirwa nevachinamata vangadai pamwe nenge vakavhistira kana nemadzibaba izidi ishmaeri wacho vogara nawo pasi vakuru nevasadare kune vasadare vadare vemasowe because apa utara approach vanhu nenge vane nzara varura vane zuva musoro boira matambudziko ake. Right, that's a valid point. Right, we will talk more after this break, but please varikumba even masowe kana madzibaba kana madzimaiwo kana makambopindawo masowe pamwe mune more understanding yekuti you feel kuti these people are provoked pamwe mune inside information. You don't have to say your name live on air. Titongotaura muchingotaura nezwi renyu chete vanhu mazwi akafanana nyika yesai muna tifonierei ndikuziviza kuti pane vanhu vari kutondoona izvo so vari because everyone in the world can watch this program as it is happening right now. Saka ndikuda kuti zvoni matifonera motiudzawo if you know the story, if you got the gory details. I'm your girl. Let me know. We'll be right back after this commercial break. In every industry, there is always one, the company that makes the quantum leaps, innovating, not duplicating, leading, not following. And in the world of Zimbabwean immigration law, that company is Njomani Law. Are you worried about every knock on the door? Are you worried that you will be sent back to Zimbabwe? Then speak to Njomani Law. They are Zimbabwean immigration law specialists. Call the number on the screen to book your appointment today. In every industry, there is always one, the company that makes the quantum leaps, innovating, not duplicating, leading, not following. And in the world of Zimbabwean immigration law, that company is Njomani Law. Are you worried about every knock on the door? Are you worried that you will be sent back to Zimbabwe? Then speak to Njomani Law. They are Zimbabwean immigration law specialists. Call the number on the screen to book your appointment today. African hair Honda.
rhymes beats from the street sounding so sweet. Watch the girl them go down there to the beat. It's a JUSA, vibes them bushy and the vibes them funky. Let me sound the dancers, them go crazy. Rhymes and juice up on the funky beat too. Do the air horn dance, African air horn dance. Do the air horn dance, African air horn dance. Do the air horn dance, African air horn dance. Do the air horn dance, African air horn dance. Girl, lift up your leg up high, spin it one way, look to the sky. Then pose and start do the wiggle. Tap it up with the gumboot diesel. Why is it? Gumboot diesel. Butter man and stick a banana. Hey, I'll stick a banana. Butter man and stick a banana. Hey, I'll stick a banana. Hey, but one stick banana. Hey, I'll stick a banana. But one stick banana. Hey, I'll stick a banana. Butter man and stick a banana. Hey, I'll stick a banana. Butter man and stick a banana. Hey, I'll stick a banana. Do the air horn dance, African air horn dance. Do the air horn dance, African air horn dance. Do the air horn dance, African air horn dance. Do the air horn dance, African air horn dance. Girl, lift up your leg up high, spin it one way, look to the sky. Then pose and start do the wiggle. Tap it up with the gumboot diesel. Why is it? Gumboot diesel. African nation come together as one. I stop fight and stop miscommunication. I start dance together as a one nation. I bounce and dance to the vibration. Watch this African dance gone bada. Yes, we can not just like we Obama. From SA to Zimbo and straight up to Ghana. Watch the new dancer taking over. Do the air horn dance, African air horn dance. Do the air horn dance, African air horn dance. Do the air horn dance, African air horn dance. Do the air horn dance, African air horn dance. Girl, lift up your leg up high, spin it one way, look to the sky. Then pose and start do the wiggle. Tap it up with the gumboot diesel. Why is it? Gumboot diesel. In every industry, there is always one, the company that makes the quantum leaps, innovating, not duplicating, leading, not following. And in the world of Zimbabwean immigration law, that company is Njomani Law. Are you worried about every knock on the door? Are you worried that you will be sent back to Zimbabwe? Then speak to Njomani Law. They are Zimbabwean immigration law specialists. Call the number on the screen to book your appointment today. In every industry, there is always one, the company that makes the quantum leaps, innovating, not duplicating, leading, not following. And in the world of Zimbabwean immigration law, that company is Njomani Law. Are you worried about every knock on the door? Are you worried that you will be sent back to Zimbabwe? Then speak to Njomani Law. They are Zimbabwean immigration law specialists. Call the number on the screen to book your appointment today. In every industry, there is always one, the company that makes the quantum leaps, innovating, not duplicating, leading,
not following. And in the world of Zimbabwean immigration law, that company is Njomani Law. Are you worried about every knock on the door? Are you worried that you will be sent back to Zimbabwe? Then speak to Njomani Law. They are Zimbabwean immigration law specialists. Call the number on the screen to book your appointment today. In every industry, there is always one. The company that makes the quantum leaps. Innovating, not duplicating. Leading, not following. And in the world of Zimbabwean immigration law, that company is Njomani Law. Are you worried about every knock on the door? Are you worried that you will be sent back to Zimbabwe? Then speak to Njomani Law. They are Zimbabwean immigration law specialists. Call the number on the screen to book your appointment today. In every industry, there is talk with Auntie Jenny. Chirongwa chinotaura zvinhu chaizvo sezvazviri hatidzori chimwe noti gudoro bari mesandi tinodzora chimwe kutorova semarovero akaita mapostori. Right. Speaking of which, ndogara ndetosasika tunyowani mazuva anokaona munhu akunetsa kana kunetsa kana uda kumurowa nongomuzoti handa akukupfekedza gemenzi mani wozoti chatochaya kana ndokupfekera gemenzi because gemenzi vanhu vane magemenzi ndo akurova no offense kuna namadzibaba ndiri mwana wekumasoi nemutsa akatatsvuka singaperi kumbobudisa ndiri mwana wemasoi but ibasa iri tofanira kutaura nezvebasa right. Nyaya yatataura pano patataura nyaya mapostori aya you thought kuti izvo nemapostori aya they were wrong handiti pauright wavo. Yeah, I think kuzoshandisa violence kwavakaita. That was wrong. You don't even think there was a bit of provocation on the police side or whatever. Yeah, and panataura kuti maybe approach yakashandiswa nemapurisa it was wrong. Dai kwanga kurunzizwa pakamboita imwe episode yakuti zvonengi munhu yakaenda akanotandaniswa the next time what are ngaendere nemapurisa anditechi backup. Ndakwangoti vakaapproacha madzibaba Ishmael kuti madzibaba tine maconcerns atinawo kuti zvakati zviri kuitika nenge mudare renyu. Iye madzibaba aidedzawo nenge masadare ake vogara pasi nokuti apa nenge zvaida kunge nenge vanyadzisa nenge mukuru wesangano pane chita chese pane tuvana pane munongoziva machechedo epostori aya muridzi wesangano anorespectwa kunge ndeye mwari handi maona saka pamwe nenge zvakaplaya into their minds kuti vari kujairira kanenge mukuru wedu handini maona. I was just thinking kuti vamwe veve vechechi dzemunana they are like alelizi vari kufara like attention yabva pavari abit eka because munogara muchivatika vanopreacha prosperity and stuff ezvo kumasoro venyu vamaibiga vari kupreacha kaviolence taurei tinzwi. I think they are, don't you think so? I think they are. I think they are thinking, oh my God, we are praying to the living God. By God of Papa, oh, now the focus is off us, is the apostle. Because I think we should just be careful. But even you know, for next week, if you know, could you know something about this whole thing? I want to hear it from the horse's mouth. Skype number. WhatsApp just WhatsApp him. I want to number dzavo nekunevateereri vakateerera pamwe yambopindura sangano rekubudiriro kana kuti izvoni munoziva nevanhu kana vabereki venyu rubudiriro nditsvagira nhamba dzemadzibaba Ishmael because it's not kuti I want to attack him or anything. I just want to hear his side of the story. I want to hear kuti what led this whole thing because in knowing like the hierarchy yemapostori like zvatikutaura kuti tozviziva if you want to discuss anything nevanhu pasowe unotaura nemadare kana even ukafarira musikana pamasowe unoenda nekoko futi. That's the procedure. Unobva kumadare woenda kumadzimai zvoita seizvi sena process of zoti akune madzibaba ekusowere kugrado rasi vari kufarirawo madzimai ekubudiriro to whatever, you know, there's a process inenge ita kumadzibaba Ishmael kundoko kabatwa varoi futi. Aiwa vanobatwa ikoko but vakabatwa kubudiriro mudaziri pamepi. This is one moment yanongofunga zvakuti I am proud
to come from Cheetown. Because Buddha says up a map. Right. I'm Cheetown, not born, no, raised. I'm Cheetown raised, but I was born somewhere, but in Ndakakura Mchitungwisa. Right. Speaking of Madzibaba, I don't know if you know what is just the same week or last week. Pakabuda nyaya ya Mzenda akaita the Ostropisterias mwana vanhu futi. Makaionere ya Mzenda. Yes. Pana madzibaba vakapfura mudzimai. Madzibaba Mzenda, and I don't know if my producers have the clip here Madzibaba Mzenda, but Madzibaba Mzenda vakatopfura mukadzi. Vakaita Pistorius, vakapfura mukadzi, and I think it was like nyaya yachona is clear, but is in custody as we speak right now. Right, as we speak right now. Notorious it's like this whole week ameno because ndozapa ameno kuti msananguro dzegore makadzinzwa here pamwe zvakataurwa futi panenge paine tsananguro kana dzakatsanangurwa tsananguro dzi maybe vangadzipotsa ndi kato akada akatotaya kuti mapurisa achauya wakona kugedhi kwasatasvika handiti right panoti iyoyo yamadzibaba yavava and then wozotarisa futi baba vakarohwa kubudiriro baba vakaenda nevanhu kubudirira. Did you know kuti he is involved mukusungwa kwagumbura? Pamwe zvinogona kudaro kana riro basa ravo yes you're sure ati Jenny knows it all ndakaita research I think since somebody like the police go through him because he is part of Zinata and then Zinata is like the postori side. He's the president of the postori side. Zinata and Nganga chete Zinata ma postori ma profita, you know, everyone very very good as spiritual. They're part of Zinata. So ndoko kabarwa gumbura. And he's involved in mukusungwa kwa gumbura. He's like the watchdog. He represents all the religious sects, the Christian religious sects. But he's a corrupting character as well. And the gumbura of it. Not he's a dodgy character. No, in terms of bribe. Oh, you can bribe him. I say, I think he's a dodgy character. Easy and go speculation. Because it's just like how I found out that he's involved in Kusungo Gumbura. And I think they just thought, okay, nyaya gumbura takana mjeri vamwenda vanogona mjeri pana pane munhu takatarisa saka batai munhu ari ngarba crusade urona dzibatai munhu. But I think if he's doing that, I want to applaud him for doing that because he's actually saving women. I'm a human rights activist. I'm not a feminist. I'm a human rights defender, and I think kuti zvinhu zvakanaka kuti pane vanhu futi vari kutarisa mumachurch because right now ukatarisa I've always said kuvanhu kuchurch kumasowe kunowanikwa mbavha varoyi fambi mapevets mapedophiles everyone because people vanhu kuenda ikoko vanoenda vaine maproblems saka tikati just because vanoenda kuchurch they are fine would be wrong. They wouldn't be having issues like speculation yekuti pakaitwa katip off kekunzi pari kuabhizwa vanhu vasikana kana kuti pari kunzi chimaona. Right, just to sum up the show, ndofunga maona tingochitaura zvese tichipedzisa. Vamwe vanenge vakuda kuchenda unorarisa vana, vamwe vakuda kuita zvavanenge vachida kuita right now, mangwana kuchikora nditi. Saka what do you think about the whole thing? Totanga ninyaya amai ava your words because pambotanga mamuchiri ku audience mamusiri pano papano. Sky, how would you advise this lady personally? Ini ndongoti mai ava ngavatostopa zvavari kuita vataurana nababa because two wrongs don't make it right. Saka kana vaine maissues ngavadhile nababa vanyatsogara pasi vataurirane kuti inini pana pakadai votangira ipapo. If it were you, how would you have dealt with this situation? I think, you know what, I think it's hard, you know what I mean. Obviously vari kuti baba vacho akachita handiti. Saka I think tofanira kutodhila nekuchita iko kuti pedzerane nyaya yacho because kana ndakabatira kuti murume wangu achita then the whole life ndicharamba chita saka like revenge kana kuti abita kana kuita zvimwe zvokuti nditrai kumurwadzisa. Saka I think ukaona uchigara nemunhu usina kuregerera zvakatooma izvozvo, move on.
or else kana wadecide kugara nemunhu regererana mutangire papo. Start from clean Yes. slate. Yes. Saka delay ma-issues achipera kwete kuti ndiye ndakabatira kuti murume wangu akambochitawo saka enda akuchitawo hazvirevi kuti zvinhu zvacho zvakanaka zvaari kuita. Plus I agree with the brother pavataura kuti hanzika the way she wrote it is like she's bragging. And that's how we read it. I don't condone cheating, but let me just put it out there and tell people I sort of liked the way she did it, the way she said it. It knocks some sense into men out there who are cheating. If you get that, it's like a deterrence now. Because nobody knows it could be. That's why I said it point blank, because I'm trying to save my sisters here, girl power. It could be you. It could be your wife doing this. So if you are cheating, I think you better stop. You could be cheating and this could not be your wife, but your wife can catch wind of this and she can start cheating on you. How would you feel? So it's best to stop right now. Siyezwa muri kuita baba, musati marone shamu. Pamakagara papa muchitondoona makagara name inini simuka mende mumba kwenyu amunyari. Amunyari. Small house. Once the small house, big house kuti chikwa. Ende kumba kwenyu munogara mumba kwenyu kana makuda kuti vamwakadzi moita zviri legal, zviri pamutemo moita mwana. Because your wife could be the same person who could have written me. Anyway, I gave a good advice mukadzi and andinyorera nhasi kusena chitenda zvangu. I'm just saying it now because people would want to know what happened afterwards. But that's the thing. But if it were you who got in situation, how were you going to deal with it? I don't know if I'm one of the. I mean, at the end of the day, you couldn't see so mkazazo actually, baba boy in Rusi or this mukudai. Yeah, can tell what is as and on the side. Angachidai. Yeah, marriage actually babo inenge untenable. Lokuti you invoke spirit yenyu yepakusangana penyu uchiziva kuti iwewe kuchita kwako it's game up mukadzi kudai, but I think trust mumba imomo munenge musisina ende zvinenge zvakutoda kutoti kana vanhu muchidananawo zvenyu you continue, but in such cases to be honest I think ndo panogona kubva pangoperawo nenge relationship. Most cases. Yeah, I think so. A relationship yeah, I think a relationship because kana murume achichita kuri kunzi vanhu vese havasi kuziziva kuti uyo ari kuchitawo zvikazobuda pachena it means it's either there's a problem you're going to work it out motanga one clean slate kana kuti chatochaya ipapo zvatopera. That's the end of it. I think it will be the end of it, right. Because ndofunga point yangu yana bringa kuti marriage is not the two of you. Yeah, it involves other stakeholders vanenge vane interest in that in marriage. Saka munhu ndanga wafunga kuti saka baba wangu namai yangu akaziya kuti mukadzi wangu aindichita vamwe vabereki pamwe mukadzi anga akatomakwa kudhara chinenge chatochaya zvokutoti akutonzi iwewo kuchita kwako kwaita kwegwe unongwangonzi amurume but iwewe zvakuita sei. Yeah, that's inofanira kupera, right? Anyway, this lady, she thanked me this morning because I gave her advice and she wrote me. You saw it and ndamusiya munhu yena muramba anzi ashokwa, but I had to tell him the truth kuti okay iwewe apana zvinhu zvatiri kudira. I know you just want sex from me and it's not going to work. I don't want you to have my husband, but I wonder if the husband is going to stop murugona because I think I need to keep on talking to her. Right, we spoke about that and we spoke about selfies. I mean, it doesn't matter if you are living a good life and if you want to show it off, that's you, that's your personal thing. That's what we've discovered on this show. People can do whatever they want. And we also spoke about Anamadzi Baba, which is something that I'm going to do some homework on because daughter Anamadzi Baba is married. But I didn't because I'm really worried about it and I'm also curious to know what is happening because it could be one person and the badare papoka kana muri kundoona age kuti mu investigate now even if makazvambara dzenyu mapurisa
tsvagai nyaya muone kuti ndiani muzvambaradze munhu ari kunzi arikuita mhosva ndiyakakunzirai nyaya twadzisei pasowe right. And I want to thank my audience, all the callers who've called into the show. My audience ndozati mabva kure sasa. Saka thank you so much for coming and being on Auntie Jenny and Real Talk with Auntie Jenny. And also thank you to my panelists. Thank you for your input. I really wanted, but Baba Vai, Mangoistara Zeningrini, Beijing Vai. Mudzoke futi mazinzo. Na forest mfono dzoka. Right. Kwa nasi togumira pano. Like, just be careful. That's my last word now. Just be careful what you do in life and think of other people. Be considerate. What happened to our conscience as humans? Because you cannot win a conscience. It stops you from doing anything that will harm another person or it will hurt another person. If this was done to me, how would I feel? Stay safe and even drive safe on the roads, and God bless. Thank you so much. Until next week, same time, same TV station, we'll be right here. Real Talk with Auntie Jenny. Thank you for watching. In every industry, there is always one, the company that makes the quantum leaps. Innovating, not duplicating. Leading, not following. And in the world of Zimbabwean immigration law, that company is Njomani Law. Are you worried about every knock on the door? Are you worried that you will be sent back to Zimbabwe? Then speak to Njomani Law. They are Zimbabwean immigration law specialists. Call the number on the screen to book your appointment today. In every industry, there is always one, the company that makes the quantum leaps. Innovating, not duplicating. Leading, not following. And in the world of Zimbabwean immigration law, that company is Njomani Law. Are you worried about every knock on the door? Are you worried that you will be sent back to Zimbabwe? Then speak to Njomani Law. They are Zimbabwean immigration law specialists. Call the number on the screen to book your appointment today. You never knew this are the nata. Funky house mix and blend with the dancer. Rhymes beats from the street sounding so sweet. Watch the girl them go down there to the beat. It's a J-U-S-A. Vibes them bushy and the vibes them funky. Let me sound the dancers them go crazy. Rhymes and juice up on the funky beat too. Do the air horn dance. African air horn dance. Do the air horn dance. African air horn dance. Do the air horn dance. African air horn dance. Do the air horn dance. African air horn dance. Girl, lift up your leg up high. Spin it one way, look to the sky. Then pose and start do the wicked. Tap it up with the gumbo diesel. Why is it? Gumbo diesel. Butter man and stick a banana. Hey, and stick a banana. Butter man and stick a banana. Hey, and stick a banana. Hey, bat one stick banana. Hey, and stick a banana. Bat one stick banana. Hey, and stick a banana. Butter one and stick a banana. Hey, and stick a banana. Butter one and stick a banana. Hey, and stick a banana. Do the air horn dance. African air horn dance. Do the air horn dance. African air horn dance. Do the air horn dance. African air horn dance. Do the air horn dance. African air horn dance. Girl, lift up your leg up high. Spin it one way, look to the sky. Then pose and start do the wicked. Tap it up with the gumbo diesel. Why is it? Gumbo diesel. African nation come together as one. Stop fight and stop miscommunication. Start dance together as a one nation. Bounce and dance to the vibration. Watch this African dance gone banner. Yes, we can not just like we Obama. From SA to Zimba and straight up to Ghana. Watch the new dancer taking